Nĩ mĩaraho mĩega ngakũnyita ũgeni thĩinĩ wa Mohoro gĩtaũ ceceni nĩ ya Kameme TV niĩ ngĩkũnyita ũgeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a na mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wagaki wa Muthoni ndawa agĩũka nĩguo tũkũmenyithie marĩa marathiĩ na mbere na gũkunũka thĩinĩ wa ituri itiganĩte cia bũrũri na tũkĩambĩrĩria na riboti imwe kuma kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ atĩ ikundi citiganĩte ciatwarithia nduthi mwena wa Kangema kaunti ya Murang'a nĩ ndĩ marathiĩ na mbere na kwamũkĩra gĩcunjĩ kĩa mbeca iria ciĩrĩgĩte kũheanwo nĩ mũnini wa President William Ruto. Tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa Boi wa Mwangi nĩ njũĩ nĩ ũrakĩnjigua hihi no ũkorwo ũgĩtwĩra maũndũ magĩkinyĩte kũ tondũ nĩ ũrakĩrũmanĩrĩra na riboti ĩno wa Boi. Ngatho cia mwanya Gathoni wa Ng'ang'a na kaunti ya Murang'a no thũmbĩ na rũhuho tũtianangĩte tũrĩ itũũra-inĩ rĩa Kenya njerũ kĩharo-inĩ na gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kangema thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a tũkĩte gũkũ tondũ Gathoni hau kabere nĩ twĩrĩga kwaria ũhoro wa atwarithia a kibikibi kana atwarithia bodaboda gũkũ Kangema hĩndĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto erĩga gũka na agĩtiga amahe mbeca cia gũkorwo magĩkũria sako ya atwarithia a kibikibi na thutha ũcio gũkiumĩra ũteti wa amwe arĩa makiugaga nĩ marenda magayane mbeca no arĩa angĩ magakiuga marenda manyitane nĩgetha makũrie sako na meke ũndũ ũmwe na mũthenya wa ũmũthĩ ceki cia atwarithia a kibikibi nĩ ciaheanwo ndĩrenda tũnyitanĩre na arĩa mararuta wĩra ũcio nĩgetha matũmenyithie makinyĩria mbeca cigana na andũ acio magũkorwo makĩruta wĩra ũrĩkũ na njĩra nguhĩ reke nyitanĩre na bwana Mũkuhana chairman nĩ tũkwaria nawe wĩharĩrie karibu sana gũkũ nĩ Kameme TV na njĩra nguhĩ ta tũtarĩrie ũhoro wa ikundi ici cia bodaboda na mbeca iria mwamatigĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you wa Boi no uga wega turaria tukire guku ni undu wa mibango ĩrĩa twabangĩte kuma deputy president oka na twacangithia mbeca cia guteithia ikundi cia nduthi ni twari na thina arũme makiuga magayane mbeca no ni tugire ũrĩa twabangĩte nĩguo tũgwĩka na mbeca ciarĩ cithie ikundi-inĩ ciao nĩguo mahote kwĩrutĩra wĩra wao ni tuonire matingĩhota kũhingũra sako ĩmwe nene marĩ othe na magĩtĩkĩra mahingũre ikundi na tũkĩmathikĩrĩria tondũ nĩo meyũĩ ũrĩa marutaga wĩra rĩu koguo ũmũthĩ tũgũkĩte nĩguo tũmabangĩre tũmanengere ceki ciao o gĩkundi kĩao mathiĩ mageke ũrĩa marenda nakĩo mũno na nĩ tũramera na nĩ tũĩ atĩ mebangĩte kwanjĩrĩria kaũndũ atĩ rũciũ mangĩmenya mbeca iria maneirwo nĩ mekire ũndũ nako kangĩkũria mũtũrĩre wao wa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũmũthĩ mbeca iria cianeanĩtwo ciothe nĩ ndagĩte mũthenya ũngĩ ciarĩ mirioni 2,758 na nĩcio twamagayania othe equitably ũguo nĩ kuga akorwo stage ĩna andũ igana cikamba ikagayanio ikamenya mũndũ nĩ stage o mũndũ nduthi nĩ mbeca cigana tũkamane rĩu kumania na hau kĩndũ kĩa bata na kĩndũ gĩtũkenetie mũno nĩ atĩ mebangĩte na njĩra nene magebanga kwanjĩrĩria tũũndũ tũnini na nĩ tũramenya thutha wa mwaka na nuthu tũgĩcoka rĩngĩ wa Boi tũgakora andũ aya matarĩ harĩa marĩ manjĩrĩirie kamũrandi kangĩhota kũmarehera kanyamũ mũno kuma harĩa marĩ nduthi ici ciao nĩ magiĩkaga rĩmwe tondũ nĩtũikarĩte thĩ na tũkaria ũgakora mũndũ nĩ agĩire na accident kana nduthi yathũka no akaga mbeca nini tu cia gũthiĩ kũgũra spare ũkona mũndũ ũcio nĩ athiĩ thikũ ithatũ thikũ inya atarĩ na kĩndũ gĩa kũrĩa whereas rĩu tondũ nĩ magĩa na kĩgĩna kĩao harĩa marĩkombanagĩra mũndũ angĩgĩa na gathĩna ta kau arĩthiaga hau agakomba mbeca nini agathondeka nduthi yake agacoka wĩra na ũhoro gakorwo wa gũkĩagĩrĩra nĩ twakena mũno ona inyuĩ nĩ gũka na andũ aya macokanĩrĩire na njĩra nene nĩ mageretie kũgayũkanio nĩ atongoria amwe maretigĩra no makauga aca tũtikwenda kũgayũkanio ithuĩ tũrenda kũruta wĩra twĩ hamwe nĩguo tũhote gũkũrania tondũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. Haya tiga ihinda ritũ rĩa thira nĩ ngwendaga kwaria na chairman wa atwarithia a nduthi gũkũ Kangema no nĩ tũgũkĩaranĩria nake ũguo chairman we ũkuoneka hwaĩ-inĩ gwa Kameme TV nĩ ndĩrarora ngona kwĩna MCAs aya ũrona haha nĩ MCAs a gũkũ Kangema ndĩrona MCA wa kũrĩa Mohoro etagwo bwana Ngundo MCA wa Kanyanya-inĩ nĩwe gwĩtwo Kongo na ndĩrona nginya chairman wa CDF ya Kĩharũ mũthuri ũgwĩtwo Manyeki haha na nĩ mũraruta wĩra mwega gũkorwo mũnyitĩrĩire atwarithia a kibikibi nĩgetha makorwo makĩyaka toguo twerwo nĩ Johnson Mũkuhana handũ-inĩ ha mũhũri mbica witũ Alfred Maina kuma itũra rĩa Kenya njerũ gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kangema thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa no Boi Mwangi wa Wokabi auga mathorege bara ya Kenya-inĩ
Thengio muno makiria kanya ka ndeto ni gukorwo giturehera riboti yo tucenjie gia tuthi kaunti-ini ya Nyeri na arugamiriri a nyumba 10 kaunti-ini no ni moritio guikara marima itho kuona ciiko cia mbeu njithi kuingirania na ikundi tari njitikirie ni icokereire. County Commissioner Loyford Kifara ni wikitie ritana riri na ningi akauga ni mambikite mihango ya guthomithia mbeu njithi na kumaingiria tabarira-ini cia kumahe wira. County Commissioner Nyeri. Now, Nyeri, the way from the history that we have been having on terrorism attack or attacks that has been there, we've noted over a period that within our urban center here, where we have informal settlement, we have been having people who have been connected to those attacks or originating or at some point having lived in Nyeri, which brought in Nyeri becoming part of an area that was reported to be having youth that have been radicalized. But under the county action plan, which we have been implementing over the period from last year, I would say that we've been tracking to minimize the young boys and the girls who could be in the process of being recruited into radicalization. And we've been doing this through sensitization. We've done a lot. We've done sensitization to our youth. We've engaged our universities, because we have quite a number here. We have engaged our business community. We've engaged our women league. We have engaged the Kikuyu Council of Elders, so that we get to make our population understand the dangers of radicalization and the terrorism in general. In order for us to engage these youths, we've been working very closely with the county government of Nyeri, where the county government have been taking quite a number of youth. Mwandiki mukaru thiini wa ministry ya ugima wa mwiri Susan Mochache ari mbere ya kamiti ya bunge ya uthurimi wa mathabu ma muingi kuria arathie na mbere kuhungwo mahuri iguru rigi uhuthiri wa kigina ruhonge-ini rwa KEMSA. Mamwe ma maria marikitie kwiyumiria giikaro-ini giki ni uria ruhonge ruru rwagurire indo cia guteithiriria kuhitana na murimo wa COVID-19 na thogora wa iguru, indo iria riu ikomete thito-ini kuona itire na gwa kurorio. Reke riu tuthie mwe kwemwe mwena wa bunge tuthikiririe maria marathie na mbere mwena ucio. So maybe for you as an advisor to the ministry and to this government on the issue of health, what can you tell the public about such issue? The other issue is the same as on the donation on Jack Ma. This is in the public domain, and because the media are here, maybe you can just give us some clarity, because the graphene information is that much of the donation or part of the donation which were given from Jack Ma were fraudulently stolen by some people, and again they came back again to KEMSA through supplies. So maybe you need to give us some clarity about that, because there is a lot which is being talked in the public domain about this issue of the Jack Ma donations. I think maybe just a rider on Honorable Mishi's question. Maybe just that there were donations that were stolen, because you've indicated KEMSA have brought some documentation that to actually show that no document was stolen at all. Did Jack Ma at any given time complain? Who started this complaint? Was it just one of these, Kenyans decide to create something? Yeah, Chair and Honorable Members, I think rumors abound, unfortunately, and we did not lose Jack Ma equipment or donations.
In fact, only last week, somebody said to me that they heard that we had received 400 ventilators and they had all been stolen. Yet Jack Ma has never given a donation on ventilators. Jack Ma has always given us PPEs as well as testing kits. So the rumors go on, and we really cannot, manage our affairs based on what is out there. We deal with facts. And as I said, we have presented this matter before the health committees of Senate and the National Assembly, and we'll be happy to come back here to make the very, very same presentation and allay that fear and allay that concern that we have lost any of the Jack Ma donations or any other. Chair, on the matter of my opinion on how funds were selected, I think, Chair, really, we are all guided by the law. And what we all have a responsibility to do is to check whether whatever we do finds itself within the confines of the law. So, Chair, that would be my opinion on the matter. Thank you. I think Iyo ni ngukumio ya KEMSA, na ucio ni mwandiki mukaru ministry ni ugima wa mwiri Susan Mochache akigeria gutariria uri ithabu ria hauthukire kugura indo cia kwigiririria murimu wa COVID-19 na iria ikomete thito-ini ruhonge-ini rwa KEMSA. Ni riboti iria tuguthi na mbere na gukuhungira, na ni tugukorwo tugikurehera thiini wa mohoro matura-ini na ningi thiini wa mutamburuko witu wa mohoro. Ni tuguthi na mbere na kumienjera. Tugitigana nayo, mutwarithia umwe wa boda boda ni akuite nake muthii wake akagurario uru mutino-ini wa barabara uria urahanikire hwai waira mwena wa Gikuri barabara-ini nene ya kuma Embu guthie Meru. Kuringana na aria mareyoneire mutino ucio, mutwarithia ucio wa boda boda arageragia kuhituka turera iria irari mbere yake, na hau araguthana na rori muthemba wa Kanta iria raumite mwena uria arerekeire. Mwandiki witu Mwiruri wa Kang'ara nuo tuhaririirie riboti ino. Maya nimo matigari ma nduthi ya mutwarithia wa boda boda uria urakuire hwai waira mutino-ini uyu wa barabara uria urahanikire mwena wa Gikuri barabara-ini nene ya kuma Embu guthie Meru. O riri nake muthii uria arakuite arathie na mbere na gutangikirwo thutha wake kugurario uru mutino-ini uyu. Aria mareyoneire mutino uyu matariirie ati mutwarithia ucio wa boda boda arageragia kuhituka turere iria irari mbere yake, no kwa mutino moru araguthana kiongo gwa kiongo na rori muthemba wa Kanta iria raumite mwena uria arerekeire. Ndanavota gutaimu wega uria ku overtake. Kugu ningiuga matige kuthie speed andu aya boda boda. Wanakuru kuite mtenja, menya ni moyo waku na wa mtenja waku. Akagongwa, akarushwa chini ya lori, trailer ile kwa pale mbele kabisa. Akabondo kabisa. Mimi hata sijaona mtu amekufa, niliona jana. Guthukanga kwa rori ino kuracora mbica ya uritu wa mutino uyu. Atwarithia a boda boda makiurio makoragwo na uigirereki riria mari wira-ini wao, kuona uyu tiguo mutino wa mbere kuhanika mwena uyu ukimakuruhania. Na ningiuria yuthi na andu aria othe maratwara bikibiki matware kibiki kabora nigetha mote kuiga maisha mao. Riri nayo family ya mutigaire itigitwo na methikira makurwo ni mwendwa wao. Chari aramite Gikuri arumite ina aukite ku deposit mbesa M-Pesa kuru magicoka ne vara tunganiru na accident iyo. Agikira mukonde kuhanika kwa mutino uyu, kamanda wa borithi Embu ya irathiro Bernard Muhia augite aciari ni mabatie gukuithio murigo wa mitino ta ino iria ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda, kuona aingi ao makoretwo magitikiria ciana ciao ciingirania na biashara ya ukui wa boda boda ona itari na marua. Na tumejaribu kuongea na wazee wa nyumba 10 na chiefs na sub chiefs wakati wanafanya baraza, tueleze wazazi waache kupatia mtoto ambaye hajui kuendesha pikipiki mzuri ama hajafikisha miaka ya kuendesha pikipiki awache kupewa pikipiki. Oho ni oritie atwarithia boda boda metikire kurumagirira mawatho ma barabara o undu umwe na gutigira matirahuthira ndawa cia kurebia riria mari wira-ini ita njira ya guthaitira miturire yao kumana na mitino. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwiruri wa Kang'ara.
Andũ arĩa mena mendekithia matiganĩte megiĩ riboti ya BBI mabatie kũheana mawoni mao ithenya-inĩ rĩa kũhũra riboti ĩno. Mũrũgamo ũyũ ũheanĩtwo nĩ mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kirinyaga Peter Ndambiri, akiuga atĩ atongoria matibatie gũkorwo makĩhũra riboti ĩno ya BBI hatarĩ na gĩtũmi kĩna mũthingi. Ũteti wa BBI kana Ndambiri nĩtũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria Ndambiri akĩaria ũhoro wĩgiĩ riboti ĩno ya BBI. Nĩ kwĩna ga feeling taka BBI irakorwa andu matekũmĩiyũkia mũno, na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma yage kũiyũkwo nĩ atĩ mwananchi wa kawaida ndarĩ aramenya wega benefits cia BBI. No ũhoro wa mane atĩ rĩrĩa ateti marathiũrũrũkire makiugaga BBI inataka ile inataka iongezwe hivi, nĩ kwagĩrĩka windo na His Excellency the President akiuga andu macemanie na maranĩrie, na nikio tubana ta Council of Governors nĩ twacemanirie Naivasha this week, na tukibeana mapendekezo maitu maria tungienda makorwo makioneka thĩinĩ wa BBI. Na ũrĩa ndĩngĩũria nĩ atĩ with that wisdom President yara exercise nayo, no nyende gũtikabingwo window ĩyo nĩgetha mawoni ma andũ marĩa marutĩtwo from the churches, mainstream churches, the Catholics, the NCCK na various interest groups iria marĩte marauga mawoni mao mongererwo thĩinĩ wa BBI, kũgĩe na time ga gũtuĩka atĩ consultation ĩyo ni kurundwo wega kũrĩ andũ arĩa mararia, tondũ ona twathiĩ in a referendum with a divided country tutingĩenda tũgĩe repeat ya kaũndũ karĩa konekire 2005 rĩrĩa twarĩ na referendum ya banana na chungwa. Tũgĩthiĩ na mbere, barabara ya Gĩthobokoni gũthiĩ Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ĩtanyĩtwo gwakwo, mũbango ũrĩa ũtanyĩte kũhũthĩra makĩria ma ciringi mirioni 700. Barabara ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩtema itemi inene harĩ kũhingũra wonjoria mwena ũcio, aikari makiuga marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ nĩ gũkorwo ĩkĩrĩka na ihenya ta ũrĩa kwahotekeka. Wambui wa Njũgũna nĩ ũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Kũringana na mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Anne Wanjikũ wa Kibe, waki wa barabara ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtuĩkania matũra ma Gĩthobokoni gũthiĩ Juja kaunti-inĩ ya Kiambu ĩgũkorwo ĩrĩ ũteithio mũnene kũrĩ mũingĩ wa mwena ũyũ, kuona ũkoretwo ũgĩtigwo na thutha harĩ ũthii wa na mbere kwa ihinda iraya. Makĩria ma mũigana wa ciringi mirioni 700 nĩcio igũkorwo ikĩhũthĩka harĩ waki ũyũ. Wanjikũ wa Kibe akiuga makĩria ma kilomita 100 no igũkorwo igĩkĩrwo rami matũra mothe marĩa marigicĩirie Gĩthobokoni. Ĩkũhingũra itũra ritũ na njĩra nene mũno, nĩ tondũ rĩu nĩ kuga nĩ gũkorwo ĩkĩrehe andũ marakĩranĩria haha, andũ marathiĩ nginya mwena wa Nyandarua nĩ mekũhota gũkorwo makĩgera gũkũ ũguo. Mũndũ ũrenda gũthiĩ Mũrang'a, ĩno nĩ bypass, nĩ egũthiĩ ũguo acoke Matara aringe. Nĩ ũguni mũnene mũingĩ ũgũkorwo ũkĩrahĩra, rĩu makiuga marĩ na mwĩhoko mũnene barabara ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩrĩka na yambĩrĩrie kũhũthĩrwo, amu matũire merĩirwo ciĩranĩro nyingĩ itacokaga kũhinga. Twaheana bara ithondekwo wega, ndikae gũthondekwo tĩyo tũraigua ng'ano ciayo, ithondekwo andũ akorwo nĩ handũ hekwenda karabati hagekĩrwo karabati njega, na andũ arĩa maraitĩrĩrwo kwao nĩ tũkwenda nao marorwo nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ gũtirĩ mũndũ twahĩtĩria barabara ĩyo ĩgĩthondekwo. Oho mũingĩ nĩ ũrĩtie mwene kandarathi ũrĩa ũhetwo wĩra ũyũ gũkuruhania mbeũ njĩthĩ a mwena ũyũ harĩ waki wa barabara ĩno, na oho gũtigĩrĩra nĩ yathondekwo kũringana na ikĩro iria ciagĩrĩire. Kũu guothe ngari nĩ igũkorwo igĩkua andũ magĩthiĩ kuo, ũguo nĩ tũrakena na tũgacokia ngatho, nĩ tondũ mĩaka ĩrĩa ĩho tarĩu na mĩaka 60 tutũrĩte tũhenetio. Tũtiriganĩirwo twĩna bara ĩrakwo ĩtagwo ya kuma Gatukũyũ Kairi gũthiĩ Matara, na bara ĩyo ĩkoretwo ĩrĩ kĩrĩro kĩnene mũno kũrĩ ithuĩ. Mwene kandarathi Injinia Mbũgua augĩte aruti wĩra gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ 100 megũkorwo maumĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ, akiuga waki ũyũ nĩ ũgũkinyanĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Na ĩgwakwo na ihinda rĩa mwaka ũmwe na nuthu, na rĩera rĩngĩtũtĩa no tũrĩkie mbere ya mwaka na nuthu ũthirĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.
Muingi kaunti-ini ya Nyandarua ni uritio kuhura njeki mbeu njithi niguo mahote gwitiria muturire-ini kuona kwa ihinda riri aingi ao mahoyaga uteithio kuma kuri aciari ao indi aciari nao ni mahatiririkite kimuhuko. Ona gukiri oguo mbeu njithi ni moritio guthondeka ikundi iria nyingi kana mangi kuhuthira kwiyandikithia niguo kuheo ngombo cia kwambiriria tabarira ngurani niguo makorwo magikuria kimuturire na kwimathira uboco wao wa oro muthenya. Waithira wa Kihara na ndeto makiria. Kuringana na kanjo ya kĩbũrũri ĩgiĩ kũramata wĩingĩ wa andũ na ũkũria NCPD, gĩcunjĩ kĩa 70% kĩa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua gĩkoragwo kĩrĩgĩrĩrio ũteithio kuma kũrĩ gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa andũ arĩa marĩ mawĩra. Ni kumana na ũguo kanjo ĩno nĩ ikĩtie hoya kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩyo gwĩtĩkĩra kũigithia na kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ niguo mahote gwĩtiria mũtũrĩre-inĩ mategũcũthĩrĩria kuona ũteithio kuma kũrĩ mũndũ o wothe. We need to reduce the dependency ratio, those people who are below 15 years and those who are above 64 years old, so that the working age population between 15 to 64 can be able to, from the whatever they are able to make, and whatever they're able to earn, they're able to at least save some money so that they can be able to invest. Anyiti itemi honge-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ĩyo nĩ moritio gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ a kuma ũkũrũ wa mĩaka 18 nginyagia mĩaka 64 na oho maheo motaro mokũria wa ũtonga wa kaunti ĩyo ũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũguni mũnene kũrĩ nginyagia bũrũri. Not only do they want the government to create jobs for them, but even these young people can create jobs. So if a young people is trained as a welder and he starts a welding shop for himself, he'll employ other young people. In such a way, he is creating job, so that even when they take these funds that were put for them by the government, they can actually create job, and by that they have the multiplier effect. County Commissioner wa kaunti ĩyo Benson Lepa Morijo nĩ orĩtie mbeũ njĩthĩ kwĩrutanĩria na njĩra ya kũmba ikundi iria mangĩheo ngombo nacio itanyi-inĩ rĩa kwambĩrĩria tabarĩra cia kũmahũra njeki mũtũrĩre-inĩ. Violence is one of the emerging issues, and I think there were more cases during this COVID-19 period. So we keep on reminding our members of the public to continue living in harmony amongst their families. If there are any issues, the issues can be sorted out amicably without resorting to violence. Mũingĩ nĩ ũrĩtio heane mawoni mao megiĩ ũrĩa mangĩteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ mbere ya mweri ũyũ ũthirĩte. Gũkũ mũingĩ ũgĩcakaya tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũgĩkungia wara wa kũrĩa mbeca cia gũteithĩrĩria kũrũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara. Thengio muno makiria Waithira wa Kihara nĩ gũtũtirihĩra mohoro gĩtaũ mĩaraho ya ũmũthĩ kwendithĩria mĩaraho na mĩarahũko mĩega thiĩ na mbere na kwĩrorera ceceni hũrani ya Kameme TV. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wagaki wa Muthoni Tindia Wega.